So welcome everyone. Good morning, afternoon. I would like to welcome you to this OECD Side Session on demonstrating worker-driven HRDD from the ground up. A case study in HRDD Apparel. My name is Ana Maria Soto. I am the Director of Impact at Issara Institute, and I have the pleasure to be accompanied by Mr. John Ma, Business Unit President of TAL Apparel, a global leader in garment manufacturing, and Ms. Htut, Managing Director at Htut, and Mr. Kyoso Nai, Director at Htut, an ethical recruitment agency in Myanmar. Today, we will be sharing about systems and means to enable HRDD from the ground up through workers' voice and collaboration with key stakeholders, including business partners like TAL Apparel and Htut. Before we start the discussion, I would like to briefly introduce Issara Institute. So Issara Institute is a non-profit organization based in South and Southeast Asia, aiming to build systems that identify and eliminate labor risk from the ground up. We leverage our labor expertise, unique business intelligence, and position on the ground at origin and destination to help business partners with worker-centered tech for visibility of labor social risk through their supply chains, and solutions to remediate workers-reported issues, and also at root causes with iterative systems improvements informed by feedback and the experiences of the workers. Some of our key systems are the inclusive labor monitoring. So on the tech side, the ILM or inclusive labor monitoring is a secure cloud-based case management system for a real-time monitoring of worker-validated labor recruitment and working conditions. This is spanning from origin and destination countries. And on the human side, the ILM brings together NGOs, trade unions, recruitment agencies, suppliers, brands, retailers, workers, and even the public in groundbreaking and systematic way to work towards a common objective to identify and reduce human trafficking and forced labor in supply chain. Through the inclusive labor monitoring, we receive about 15,000 to 20,000 calls and messages every month, and 153,000 plus workers have received remediation. The ILM Action Network is present in 7 countries in Asia, and it has 20 plus civil society organizations and members. For ethical recruitment, we also have another tool that is called Golden Dreams, which is a smartphone application for job seekers and workers with features including group discussion boards, job marketplace, polls, news, and critical know your rights information. Golden Dreams users can anonymously rate and review the recruiters, employers about the working conditions and living conditions, also wages and hours conditions, how they are being treated, what is the cost of recruitment, and whether the jobs offered by recruiters exactly match the job in reality. In the Golden Dreams job marketplace, job seekers can browse and apply for jobs that are posted by verified licensed employers and recruiters who use the business desktop user interface. So through this panel session, we will be sharing a case study of HRDD from the ground up, looking at the 6 components of HRDD and how these are put into practice through partnership and collaboration, data and intel from Empower Workers' Voice, being able to identify worker-reported issues, remediating workers, also strengthening policies and systems, and having continuous monitoring and improvements. We will be hearing how this translates on the ground from business partners like TAL Apparel and Htut, and what's ongoing meaningful engagement with and by workers look like, and how the collaboration works, and what are the benefits for workers and for the business. So with this, I would like to now introduce our guest, the Managing Director and Director of Htut, Mr. Htut and Ms. Kyoso Nai. So Htut is an ethical recruitment agency that has signed the Myanmar Overseas Employment Agency Federation Code of Conduct and has been operating since 2007. Htut has experience sending workers to manufacturing industries in Thailand and Malaysia at no fees for workers. They also facilitated recruitment to Singapore
Japan, and Korea, and Htut has been collaborating with Issara since 2016 to implement ethical recruitment practices. So Ms. Eyete and Mr. Kusanai, I would like to ask you to now share more about Htut. Thank you. Hello. Hello, ကြားရတယ် aunty ကြားရတယ်မှာ အမတို့ပြောမယ်နော် Hello ကြားပါ ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ် မလေးအမမြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆက် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါအမကတော့ Alien Electric Company ရဲ့ Managing Director AA သိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ company ကတော့ဖြစ်2008ခုမှာစပြီးတော့ run ခဲ့ပါတယ် license ရပြီးတော့နိုင်ငံတွေကိုဖြစ်တဲ့မလေးရှား ထိုင်း စင်ကာပူ ဂျပန်နဲ့အခုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆက်လက်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ကျမတို့ကအဓိကပြတော့ထိုင်းကိုတော့2012မှာ MOU နဲ့စတင်ပြီးတော့လုပ်သားများကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကအများအပြည့်ပေါ့နော်ဒီ2012မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့ဒီ ethical recruitment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2016လောက်မှာစပြီး Issara နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးဒီ ethical recruitment နဲ့စပြီးလုပ်သားကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ညီတဲ့လုပ်သားကျင့်ဝတ်များကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဦးကျော်စိုးမိတ်ဆက်ပြအောင်မလားမသိဘူး Hello အမကြီးကျွန်တော်ရင်ဘာသာပြန်လိုက်အောင်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ Yes, Joy Thing is the managing director of Alien Htut. Alien Htut started the recruiting the workers and sending who would like to go and work abroad in 2018 with as a registered recruitment agency. So, and Alien Htut usually send the workers to especially Thai, Malay, and Singapore, and now South Korea. They are planning to send the workers, Since Alien Htut, since in 2012, Alien Htut started sending the workers to in an MOU channel to Thailand businesses. And at the time, it is in 2016, MOU channel are developed, but ethical recruitment is not yet developed. So start joining ethical recruitment and sending ethically and responsibly in 2016 with the collaboration of Issara Institute. Now to အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ managing director ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စိုးနိုင်နဲ့ message ပေးချင်ပါတယ်သူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟိုထဲဝင်လုပ်သားများဥဆောင်တဲ့ကိစ္စမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အတွက်ကျမတို့တွေလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်လေကိုမိတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဦးကျော်စိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ညာအားလုံးကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကတော့ Mr. Joe လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Alien Electric Company ရဲ့ director လည်းဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်တို့မိသားစု company လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ company ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရဲ့မြို့သမီး MD ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဖွဲ့စည်းပုံကတော့2008ခုနှစ်မှာစပြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်ကိုရီးယားတို့ကိုစတင်ပို့ဆောင်တဲ့ agency တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ Yes, it is Coach Sonai. He is one of the managing director of Alien Htut, as we earlier mentioned by the one of the director, the AA. Alien Htut company started working in 2008 and sending the workers to Japan and the Malaysian, especially for the Thai, and they are planning to send the workers to the South Korea in the future. And the big customer of Alien Htut is Mr. Joe, and our Joson I mentioned it is a great pleasure to join this forum, and it is great pleasure for Alien Htut the agency as well. Thank you. Thank you, Jonah. So I would like just to give one more minute in case they would like to share more about Htut and more of the work that they have been doing, or if we would like to move
with Joe. Can you please just ask Mr. Kosanai if there's anything else that they would like to add? မိတ်ဆက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပြောပြလို့ရပါတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုဆက်လိုက်မယ်တဲ့ဟုတ် ရှေ့ဆက်သွားပါကျေးဇူးတင် Okay, we can proceed, he said. Okay, thank you so much for the introduction. So with this, I would like now to introduce Mr. Joe Ma. So Joe is the business unit president of TAL Apparel, leading a 2,000-person team across Hong Kong and Thailand to serve top premium and luxury brands. Previously, he was the vice president of strategy at TAL Apparel and then corporate strategy and M&A for Richard Asia. Early in his career, he worked as a management consultant in North America. Joe holds an MBA for the I Business School and a BSc in mechanical engineer for Queen's University. So, Joe, with this, I would like to hand it over to you. Great. Thank you so much for the introduction, Anna. So very nice to meet you all. Pleasure being here today and seeing on the invitees list some of our partners that we've been working with, some for a very long time. So TL is a company headquartered in Hong Kong. We've been in the trade for over 75 years. We are a 100% self-owned company and factories. That gives us that distinctive advantage of traceability and visibility. And today we have a capacity of about 50 million pieces worldwide. Next slide, please. We also have let's say a diverse but not too scattered type of footprint. Today we are in Thailand, Vietnam, and Ethiopia with our own manufacturing locations. One of the strengths that I believe the company has is in our long-term investment position. So in each of these countries, we've been in there for a long time. Thailand, for example, we've been there for over 50 years, still at the original locations where we first started. Vietnam for close to 20 years, and Ethiopia we entered in 2017, and we've been sticking to our investment plans and investing in this country for the long term. Next, please. Another advantage of strength of ours is that we provide a wide range of products. And that is what gives us the ability to service our customers with a full range of projects, and oftentimes becoming one of their top vendors because of the categories that we can cover. We do different categories in different countries. For example, Vietnam is our stronghold for formal wear, dress shirts, dress pants, and casual wear. In Thailand, there we have a higher level of skill, more experience, and that's where we make our premium outerwear, as well as some of our made-to-measure products. And I won't go through the brands one by one, but we have a very, very nice set of customers. Again, very happy to see some of you here today. Our stance, again, is to have long-term relationship with customers. So it's quite typical that we have 10, 15, 20 years of relationship with brands. That's how we like to operate, and that's how we see the true value coming out with these partnerships. We do service the premium and above level of brands globally. A lot of brands are based out of the United States or Europe, but more frequently they can be found globally. And very importantly, and very much related today, is really our purpose statement. It's to lead change in how the world sustainably clothes itself. So I think a couple of things to point out here is that we see ourselves not just as a manufacturer, but really being responsible for the supply chains down to the consumer levels that we impact. So we really take a broad scope in terms of our impact and the type of accountability we have as a manufacturer, but also looking at material consumption and how products are delivered to customers. And of course, we continue to innovate ourselves, really trying to drive change. So for us, sustainability is not really a new thing. In fact, if we talk to some of the folks that have been around, we've been doing this since as early as 2005, where we started looking at wastewater treatment, looking at sustainable business practices. And today, I'm proud to say that I work for a company where this is an everyday language. Okay. And
partnerships in the sustainability world. We have many partnerships. Oftentimes we are part of the group that is initiating a lot of the industry efforts. What I would invite you to do is visit our website, talapparel.com, where we have our sustainability reports, and in there you can find a lot of information about our business, but also a lot of stories and efforts that we deploy in the area of sustainability. And if you have any questions, can hit me up on LinkedIn or email me. We are always looking for partners in the world of sustainability. We're looking for talent, and of course, we're always looking for customers as well. So there's my plug. I'll pass it back to you, Anna. Thank you. Great. Thank you so much, Joe, for the introduction, and also thank you for Ellen for their introduction. So with this, I would like to know, well, of course, like with this partnership with TAL Group and Ellen, we have been able to have HRDD systems in origin and destination countries of migrant workers through an ongoing and meaningful engagement with workers. So to share more about how does this look like on the ground, I would like to go back to you, Joe, and ask about your insights on ethical recruitment. So many businesses have policies about recruitment, but please share your views about the actual implementation of policies, especially fee-free recruitment to workers. So from your perspective, what is the value of having workers' voice in early stages of the recruitment process? Great. Thanks for the question. So, like you said, most companies would have guidelines and standards for recruitment practices. We're no exception. In fact, we have a document called the Sustainable Business Practices, and explicitly stated in there is that we adhere to employer pays principle. So that to us is very important. That clarity that we can get and the commitment that we can get from leadership, from our owners of the company, makes our job easier as management try to execute. So I think that's the number one component when it comes to execution, is that top to bottom as an organization, we are aligned. The second part of that is the reality of execution. And I think you would all agree in this world is very complex. Things are always changing. There's a lot of people involved, macro political situations that are constantly evolving. So we need to be part of a community is what we recognize, right? We cannot do this alone. We cannot rely on third-party information, but really being a part of a community, including a partnership with Issara, but also government agencies, recruitment agencies, industry peers, and of course the workers. And only if you are part of a broader community can you get timely information, can you get as close as you can to truth and real information, and be able to react in a more proactive way. So that to me is the formula for better execution, is clarity on the direction and being part of a broader network. And your second question is about the first mile, the workers' voice and the first mile, and that to us has been critical. It's also been a learning curve for TAL, where we have seen both for the sake of the worker and for the sake of the business, that initial understanding of what the workers are getting into and committing to is really, really important. So what we do right now is we partner with Issara, but also the local recruitment agencies, to have pre-departure workshops to make sure that they understand what the skill is that's required to be good at this job, the working conditions, the pay, of course, and the rights that they have. Because what we've seen in other places is that when there is a misalignment, there's disappointment, and it's going to be causing disruption to not just the workers' lives, but also to the business when we're expecting to build capacity, when we're expecting to deliver on time for customer orders. So that upfront clarity, while it is an extra investment in making sure that the communications are done right, it's totally worth the investment. Right? So that's the first mile aspect where we have done a lot of work on. Did I answer all the questions? Thank you so much. Yep. Yes. So while you're sharing, of course, like what has been your experience and the value of collaborating with local organizations as well as with recruitment agencies. So what advice would you have to other apparel manufacturers considering engaging with recruitment agencies directly and also with NGOs who operate in a region? I think I would summarize it in 3 points. I think first of all is
you have to find trusted partners in this world. And it's not as easy as it sounds. It takes a lot of time to really gauge whether there is a fit with the partners that you work with. Again, it's NGOs, it's recruitment agencies, etc. Right? So you have to find reliable partners where you are speaking at the same frequency and also have the same standards and expectations in this process. The second part is then to have channels to feed to you reliable sources of information, timely sources of information. When we see the most disruption to the business and to the workers' livelihoods is when we are too late to react. When something has already happened and the workers feel unsafe, uncertain, that's when we see issues happen. And then the last part is for you as a company, for us as a company, to be involved in the process at the right time. So rather than relying completely on a third-party agent, your HCM, your HR team, your compliance team do have to be on the ground. So for us, for example, for TAL, we would be in the country at the point of skill assessments, interviews, or also when the workers are ready to move over to our factory, have our own people to observe, because ultimately you are accountable and you have to see it for yourselves to ensure these things are done right. So yeah, I was summarizing in those 3 pillars. Great. Thank you so much, Joe. So for sharing the insights from the employer perspective and also how things look like on the ground from your side and that collaboration with recruitment agencies. So now I would like to ask Ms. Ayete, from their perspective of the recruitment agencies, what has been your experience when job seekers have access to workers' voice channels at the first mile? So from your view, why is it important for workers and for recruitment agencies like yours to have workers' voice at this stage? ပထမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒါအလုပ်ကိုသွားဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နေရာနေစပင်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာတဲ့သူတို့ပြောစရာဆိုစရာတိုင်ပင်စရာတွေအတွက် worker voice channel လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားတန်လန်းချောင်းတွေရှိခြင်းအပြင်အလုပ်သမားတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ် agency အတွက်လည်းဘာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးပါတော့ပြောချင်ပါတယ် NDA အသိန်းကိုမြတ်တဲ့ရောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအခုကျမကဒီ program တိုင်းပေးတဲ့အတိုင်းပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တိုင်းကိုပြောပြပေးရမယ်အများကြီးပြောလို့ရောအဆင်ပြေလားမသိအချက်တွေများတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောပါပေါ့အဒီပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်လို့ဒီမှာမနေ့တကယ်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဓိကအချက်ကတော့ကျမတို့ information decisions marking ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအချက်လက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုခွဲခြားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပုံမတိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ခေါ်မှုမှာ recruitment ပြည်သူစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော် public စတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာသုံးဝင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီdecision marking ဘာကြောင့်ရေးကြည့်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့အမှန်တကယ်သေချာသောအချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်အမှားရှိနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှော့ချနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျယ်ပြန့်သောအခြေအနေတွေကိုလည်းပုံမနားလည်နိုင်ရမယ်ပေါ့စီမံချက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာလဲယုံကြည်စိတ်ချရမှုပုံမရှိနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာသာပြန်လို့စောက်ပြအောင်ဟုတ်ကဲ့for the workers are having a worker voice channel it's a very beneficial for the decision making for choosing the right work and right job and it is very transparency if they got the information before they make the decision so they got the information from the worker voice channel and even if they have issues or difficulties or all the further questions they can ask and they make a decision it is very helpful for the workers to make a decision to choose the right work yes this is the very beneficial for the workers having this worker voice channels နောက်တစ်ချက်ကဒီ decision marking ကိုပို့ပြီးပပို့နိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့နံပါတ်1ကတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုတိကျစွာစုဆောင်းမယ်တရားဝင်ရင်းမြစ်များဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိဖို့သူတေသနာတွေပြုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ data နဲ့ market
market တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုခြင်းပေါ့နံပါတ်2မှာကြတော့သုံးသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခြင်းပေါ့ risk assessment ထိခိုက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းနောက်ဒါကျမတို့ကုန်ကျစရိတ် cost ပေါ့နော် cost benefit analysis ကုန်ကျစရိတ်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးသုံးသပ်ခြင်းပေါ့အနာဂတ်ယိုယွင်းမှုများကိုခံမှန်းခြင်းနံပါတ်3ကသက်ဆိုင်သူများရဲ့ထောက်ပံ့မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းstockholder များဖြင့်အကျိုးရှိသူများကနေပြီးတော့ customer နဲ့ employee နဲ့ expert များရဲ့ feedback တွေကိုရယူဖို့အတွက်ကျမတို့မှာဖြူစင်စွာဖြင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရမှာပေါ့နော်စိတ်သဘောထားဖြူစင်စွာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရမယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့အချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာခန်းစားချက်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မဖြစ်စေရန်နဲ့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေကိုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့that's it Yes, having the worker voice channel, it's also beneficiary for the for collection of the right informations from the, regarding the factories where they are working and regarding the agency and the services. And it is also helpful for the risk assessment for the workers, and it's also helpful for the cost analysis. And even if they are in the destination country and before they make the contract, it is they can have through the worker voice channel available resources. What are the other resources like information resource and the human resource? They can get it, and they can do the database decision for their working abroad. နောက်ချက်ကကြတော့ကျမတို့အသုံးချတဲ့နယ်ပယ်တွေကဘယ်ဟာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်ကျမတို့စီးပွားရေးဈေးကွက်ကိုသုံးသပ်မှုနဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရောင်းအားတိုးမြင့်ညာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာခေါ်ယူမှုမှာဆိုရင်လောက်မှာ recruitment နဲ့ HR တွေ ethical recruitment တွေ employer pay principle တွေ EPP စနစ်နေတာပေါ့နော် worker right တွေကိုပုံမသေးချာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့နယ်မြေမြန်ဖြစ်တဲ့အာဏာpublic policy နဲ့ government အာဏာပိုင်များကပြည်သူတွေများအတွက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုများမှာတေချာပြုလုပ်နိုင်ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။နောက် supply chain management supplier များနဲ့ ethical sources ကိုပုံမပြည့်စုံစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ဟာဒီ more informed decision making တိကျတဲ့ data ကိုသုံးသပ်မှုနဲ့ stakeholder များagreement များကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများအားတာဝန်ယူမှုရှိစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ Lastly, having the worker voice channel for the workers and agencies, so the agency can make the market analysis and they can review the EPP policies on the agreements, and for the workers, they can have the worker voice or worker rights before they going abroad, and they will also know the government policy from the both countries. Yes, this is the benefits of having the worker voice channels here. Wow. Now, number 2အဓိကပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကခေါ်လိမ့်လဲစွာခေါ်ယူမှုပေါ့နော်leaders recruitment fund and exploitation ဆိုတဲ့ချက်မှာဆိုရင်ကျမတို့က recruitment fund ခေါ်လိမ့်လဲမှုနဲ့ပေါ့နော် exploration လုပ်သမားချို့များကိုshort ချဖို့ပေါ့နော်တရားမျှတတဲ့လုပ်ခေါ်ယူမှုစနစ် ethical recruitment ကိုတည်ထောင်ရမှာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ် recruitment fund and exploration ဆိုတာကတော့ကျမတို့ရဲ့ recruitment fund လို့လုပ်သမားများကိုမှားယွင်းသောသတင်းများဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းပေါ့အလုံးမရှိဘဲနဲ့အလုံးရှိတဲ့ကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းအလွဲသုံးစားခံရခြင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ exploitation ကကြတော့အလုပ်သမားများမတရားငွေကြေးကောက်ခံတာတို့အခွန်ကြေးများပေးခိုင်းတာတို့အနေစာခွန်ဖြင့်အလွန်မြင့်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတို့ပေါ့ခကြေးငွေနည်းနည်းပေးပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတို့ recruitment ရဲ့ exploitation ချော့ချရန်နည်းလမ်းကတော့ employer pay principle EPP ကိုကြည့်သုံးခြင်းနဲ့အလုပ်ခေါ်ရှင်ဟာအလုပ်ရှင်တည်တဲ့ခေါ်ယူမှုကြေးငွေကိုသက်ဆိုင်ရာစီမင်းများအတိုင်းပေးသွင်းထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သမားများကို recruitment fee မကြခံရရင်အမတ်ခံရပါမယ်နောက်ပြီးတော့
agency ပေါ်တော့ recruitment agency နဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတရားဝင် license များမှသာလျှင်လုပ်ငန်းကိုခေါ်ယူပြီးတောင်းဝင်စီမံခန့်ခွဲစေရန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်နေတယ်ညာဝမှာဆို Yes, another benefit of having the worker voice channel, the workers can get the right information from for their future work in other countries, and they can protect themselves from the fraud and the exploitations. As long as the workers got the right information about the working conditions and their job in the futures and even the payment, so they can avoid the fraud and the have true informations and the exploitation from the recruiters and the brokers. This is the things she mentioned for the worker voice channel, having the worker voice channels. Recruitment agency ဆိုတဲ့လိမ်လည်ခေါ်ယူမှုဖွဲ့စည်းများကိုမဖြစ်စေရန်အတွက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ transparent contract ကျယ်ပြန့်သားတဲ့အလုပ်ခန့်တဲ့စာချုပ်တွေညာကိုအလုပ်သမားရဲ့လစာအခွင့်အလုပ်စာချုပ်တွေမှာဆိုရင်အလုပ်သမားရဲ့လစာအခွင့်အရေးတွေအလုပ်ချိန်တွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးရမယ်စာချုပ်တွေကိုအလုပ်သမားသဘောတူမချုပ်မချင်းမပြောင်းလဲသဘောတူစာချုပ်မချုပ်မချင်းမပြောင်းလဲစေရဘူးပေါ့နော်နောက် third party နေaudit တွေနဲ့လည်း moderation အပြင်ဖွဲ့စည်းများကလည်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နဲ့ NGO labor rights organization နဲ့လည်းပူးပေါင်း၍မတရားခေါ်ယူမှုများကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမည် supply chain audit ထောက်ပံ့မှုကျိုးများကိုလည်းစစ်ဆေးခြင်းထောက်ပံ့မှုများကိုလည်းကြိုတင်စစ်ဆေးရမှာမယ်တဆေး sprayer များကိုဝန်ယူမှုရှိစေရန်အတွက်နံပါတ်5မှာ white worker voice လုပ်သမားအသံပြောဆိုနိုင်မှုများကိုလည်းလုပ်သမားများသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်သောခေါ်ယူမှုလုပ်ပေးသူများရဲ့ပြုမှုမှုများတုတ်ပြန်နိုင်ရန်နီလန်းများကိုလည်းဖန်တီးပေးရမှာပေါ့နော် complaint mission တိုင်ကြားမှုစနစ်လုပ်သမားများကမတရားခံရတဲ့အခါဆန္ဒပြနိုင်ရန်လုံခြုံစေရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျမတို့ recruitment fire exploitation ရှော့ချခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကတော့ခေါ်ယူမှုစနစ်ကိုပုံမတရားမျှတလာခြင်းအလုပ်သမားအချို့အလုပ်သမားရှော့ချမှုလူခွင့်ရေးများထိမ့်သိမ်းနိုင်ခြင်းပေါ့နော်ကုမ္ပဏီများကတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ recruitment policy များကိုကောက်ထည့်ဖော်နိုင်ခြင်းအလုပ်ရှင်များ spare များနဲ့ worker rights organization တို့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း recruitment ရဲ့ exploitation ကိုရှော့ချခြင်းသည် ethical recruitment standard နဲ့အညီတရားမျှတသောအလုပ်ခေါ်ယူမှုစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အဓိကအရေးကြီးသောအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် So, to brief translation of what she has said, it's having the worker voice channel for the workers. It is the very supportive for the ethical recruitment in terms of the consent getting from the workers before they move to other countries, and they will have to make sure they will have the grievance mechanism channels in their workplace, and that they will also have they will also have the available support where they can get the support from the third party or the grievance channels from the factories that they can get it. So this is the very beneficial. Thank you so much, Ms. Eete, for sharing the insights of like the value of workers' voice through the recruitment process, what it means for workers to be able to access reliable information, to be able to make informed decisions, but also how it helps to mitigate the risk with informal brokers, as well as like avoiding exploitative situations. So now I would like to move to Mr. Kyosonai. So Mr. Kyosonai, you have had different customers who have employer pay principles policies. What are they doing right, and what are they not understanding to effectively implement responsible recruitment? Okay, အဲ့ဒါမိတော့တော့ဘာသာပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးပြောတော့တဲ့အန်ဒီအေသိန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအန်ဒီအေသိန်းဖော်ပြသွားတဲ့အချက်တွေကတကယ်ကိုထိရောက်တဲ့
အချက်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ worker voice channel တွေရှိခြင်းအပြင် agency အတွက်ကောအလုပ်သမားအတွက်ကောဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါတယ်အခုကိုကျော်စိုးနိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့မိကွန်းမေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်ကိုကျော်စိုးနိုင်တို့က EPP policy ကိုကျင့်သုံးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေများစွာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံမှုလမ်းကြောင်းတက်လျှောက်မှာဘယ်လိုကိစ္စတွေကအောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ခိုင်းနိုင်တာရှိပြီးတဲ့အခါကျတခြားကိုယ့်ရဲ့ဝယ်လက်တွေကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်ယုံတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုပုံမို့ပြီးတော့တကယ်အခြေအနေကိုနားလည်စေချင်တာဘယ်လိုအပိုင်းလေးတွေကိုနားလည်စေချင်လဲဆိုတာကိုသူကမေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မအချက်ကတော့နော် PPP နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လက်ရှိသင်ထားတာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးနဲ့ဤပညာနဲ့ညီညွတ်သောလူခေါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များရေးပါမှုမှတ်ယူသဘောပေါက်ပြီးထို့သောလုံထုံးလုံနည်းများကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ရေးမူဝါဒများလဲဒါကိုဒီလိုက်တာကျင့်တော်ရမယ်ဟာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းရင်းရှင်းလင်းချက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးနဲ့ညီညွတ်သောလူခေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနဲ့ခေါ်ယူမှုမညီမညွတ်အခြားသူများအထိခိုက်စီနိုင်သောလုပ်ရများဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမဖြစ်စေရသေချာစွာထိန်းသိမ်းခြင်းတို့သမီးများအသင့်လျော်သောအလုပ်ခန့်အချင်းမသိမရှက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလူသားများ၏အခွင့်အရေးကိုလေ့လာလိုက်စားထိန်းသိမ်းခြင်း policy in placement မူဝါဒများရှိခြင်းကွန်မြူနတီလူခေါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများရှိခြင်းလူသားခေါ်ယူမှုတွင်မညီမညွတ်မဖြစ်စေရန်ဖြေရှင်းနိုင်သောပြဿနာများအတွက်မူဝါဒများထားရှိခြင်းတရားဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီစွာခေါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်။ဒီလေအဲ့ဒါလေးအချက်ပါတာပြန်ပြီးတော့အတူချုပ်ကလေးကိုပဲဟိုဟာလေးနည်းနည်းလေးအကိုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူချုပ်လေးရှင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီemployer အလုပ်စက်ရုံတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ဘယ်လိုအချက်တွေကတော့ EPP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအကောင်းတဲ့အားလေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီစာအုပ်တွေကမပါတဲ့အလွတ်တမ်းပဲပြောလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအကိုလှုပ်နေရတော့ပေါ့နော်ခုနကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီပုံမီတစ်ခုတော့ကိုပြလိုက်တယ်ခုနကတော့မစ္စတာဂျိုမာတင်ပြထားတဲ့အထက်မှာဟိုထိုင်းကမ်းမန်းဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ရဲ့ logo လေးကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ထိုင်းကမ်းမန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထိုင်းကမ်းမန်းရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရတာစီအလုံးအစသက်ရအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေမှာနံပါတ်1ထင်းကြောင်းမှုနော်နံပါတ်2အလုပ်သမားတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအလုံးကုန်ကျတာဝန်ခံပေးထားတယ်ပြီးတော့ကိုရိုနာ customer နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းရန်ကောင်းခဲ့တယ်နော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီကိုရို agency ကလည်း agency ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီလုပ်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ဒူဒူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အလုပ်သမားတွေလည်း happy ဖြစ်တာလို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့တွေ့တယ်တောက်လျှောက်ကိုရိုနဲ့လည်း contact ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်2020နဲ့3ကပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ဟိုလူသစ်ကို0ကောနဲ့ကိုကပို့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023မှာပေါ့နော်လူသားအယောက်200ကျော်ကို return အနေနဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အလုပ်သမားတွေတစ်ချက်တည်းများမှကုန်ကြစိတ်မရှိဘဲနဲ့ passport ကို visa ကိုစာအုပ်ကိုအလုံးဆက်ရသူတို့ဘက်ကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး agency မျိုးများများရှိတော့အကိုတို့အနေနဲ့လက်တွဲလုပ်ရတာအရန်ကိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ကောင်းပုံနဲ့ဆိုအကြောင်းပေါ့ပြောချင်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုစက်ရုံများများပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါRegarding the collaboration with the businesses and the comply with the EPP, employer pay policy, practicing the EPP policy, what is good is the business are
know very well about the EPP policy and they take the responsibility, like the cost, cover all the recruitment costs for the workers and the ethically recruit the workers start from the beginning of the first mile until to reach the destination country. It is the very good practice and the color in terms of the practicing the EPP policy, both side agency sides and the business sides are both agree what they have to do and do the things as they have promised and as they have contracted. So it is the very good point and good initiative for our practicing the EPP policies. I don't go on who are doing now. Let's see, never. Hainangama, every people and Malaysia and people. The agency ne lungashin ne jama, along the people solution, and you know, the EPP policy a die. Ubaga, the China and Bagabo, Malaysia that lungashin the logout, Thai lungashin the logout. Tali would gonna be out to Lubaga. Like no need to or local, so you have a solution. A guru, the Lashi EPP, Seneca. She support yard for Israel. Chan, when if she be there, no, connection no be there to war. Satire, common, no Nancy, no Pumima, but all solution. Let's you go lonely there, the Thailand solution, the Tadona better solution, Lingakum, Russia lonely. Look, EPP Seneca, a young countess, what, Dinama at Dabi Virginia. No, I don't. The machine there. Or Bayaria or the Senegal, don't people, long nation, don't people to who in their Nidayakan, down the Dawson. Tamadali, I Jarema, or time baby, Malaysia agency, Mabavene, long nation, direct my agency and high long nation, Tomo Malaysia long nation, direct chase, don't know what I look at. Boom, Gomone, EPP Senegal, Samuel Yes. Whether it is the Malaysian business or the Thai business, following the rules and regulations and the practices, the contracted agreement from the both sides, EPP policy will be very beneficial and very supportive for the workers and the recruitment agency as well. So what he is mentioned is to practice the EPP policies and trying to follow the compliance with the EPP's policies. Yes, thank you so much for sharing more about your experience with EPP and what is it that companies are doing well about the implementation. So we have talked about the importance of also like that meaningful engagement with workers from the first mile, as well as the communication and collaboration among recruiters and employers during the recruitment process. Now, we talked about what happens after the recruitment when workers are already employed at the destination country. Many people may not realize that the role of the recruitment agency often continues after workers are placed at the employer side. So if I can ask Ms. Ayete, when workers do report issues through independent workers' voice channels such as Issara Inclusive Labor Monitoring System, whether it is regarding recruitment or workplace conditions, do you see this as helpful and why? Okay, ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ပေါ့နော်EPP policy အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုအန်တီဒေါ်အေးသိန်းကိုမေးချင်တာကတော့အလုပ်သမားတွေကကို recruitment process ကပြီးသွားပြီးတဲ့စက်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့မှာ Issara မှာရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် worker voice channel အလုပ်သမားတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နိုင်တဲ့ channel တွေရှိခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ recruitment မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေသူတို့လုပ်ငန်းမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ကြားရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေအဲ့ဒါကagency နဲ့အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ် recruitment plan တွေအတွက်ကိုဘာတွေများအကျိုးရှိစေလဲဆိုတာလေးကိုအန်တီတော်အေးသိန်းအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးကဲပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော် Issara နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပေါ့နော်အလုပ်သမားအတန်ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးပဲagency တွေနဲ့ထောက်ကူအများကြီးရပါတယ်။ဘာထောက်ကူတွေလဲဆိုပြီးတော့အလုပ်သမားတွေတဲ့လုံခြုံပြီးတော့
သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာလေးတွေတိုင်စာလေးတွေကိုလုံခြုံစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကပြင်ပဖွဲ့စည်း channel မှာတစ်ဆက်တိုင်ကြားရတဲ့ခါကျတော့အစရာတို့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုင်ကြားမှုကိုသူတို့ပြုလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြဘူးပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့မြန်ဆန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာသွားဆောင်မှုပညာဘေးပေါ့နော်ဘေးကင်းစွာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတို့မှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ကိုမတို့အန်တီတို့တွေကနေပြီးတော့အစရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်သိပညာလည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ voice အတန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လိမ်လည်မှုစနစ်တွေပေါ့စိတ်ယုံမှာဥမာအလုပ်သမားနဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်အပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးသူတို့အလုပ်သမားကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ခါထားတဲ့ဘာခေါ်မလဲခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမှာဆိုရင်လည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အတန်နဲ့လိုက်လံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းအလုပ်သမားများအဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေကိုသိတဲ့အခါမှာတရားမျှတတဲ့အခြေအနေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါပုံမယုံကြည်မှုတွေရရှိလာတယ်ပုံမမြန်ဆန်တဲ့ပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းလာတယ်ဥပမာစာချုပ်ပါအချက်တွေကွဲလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းဒီအလုပ်သမားတွေကနေပြီးတော့ agency ကိုမဆက်သွယ်နိုင်ဘူးအလုပ်ရှင်ကိုလည်းပြောဖို့မပြောရဲဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒီ Issara တို့လိုဖွဲ့စည်းကနေတစ်စစ်အလုပ်သမားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဥပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပြီးတော့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေအတွက်အန်ဒီကိုလည်းကာကွယ်ရသလို agency နေနဲ့မြန်ဆုံးလဲသုံးဖက်လဲပေါ့အလုပ်ရှင်ရဲ့ agency ရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုအများဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးပဲဒီလို voice အတန်လေးတွေကထောက်ကူပြုပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Having the worker voice channel even in their destination country and even in their workplace, it is very beneficial for the knowing the real-time situations, the real-time challenges of the workers, and like for example, having the worker voice channel from like Issara's and the third-party channels, the workers can safely report their issues to our Issara or the agency, so the remediation process is secure and the how can I say they can do the timely manner remediation. So it is the very beneficial one. And for like example, like the workers are facing the issues with the abusive line supervisor, and if they have the worker voice channel like Issara, they can report so anonymously, and they can get the remediation in the timely manners. So it is very beneficial for the workers, and it is beneficial for the agency to discuss with the business and to remediate the issue as fast as possible. Thank you so much for sharing your experiences and insights, Ayetin. This is, of course, like very important, as you were mentioning, like sometimes it's challenges for the recruitment agency to really understand what is happening with the workers and what are the situations that like the working conditions or living conditions, and how can the recruitment agency be supporting them, and then the value of having safeguarded workers' voice channels to improve systems and have better experiences for the workers. So if we can now move like from the employer perspective, so Joe, as if you can share from the employer perspective and also as a leader in the garment industry, how has ongoing worker feedback that is captured near real time and visible to your business through Issara cloud-based LM system impacted or changed your business? So beyond TAL social ethos, is there a business argument to be made? Gotcha. So I think this, again, the workers having a channel to report issues is nothing new. I think the new element, the innovation here is really the near real-time reporting and the visibility that we can get as management. And that's part of a journey
of moving from a reactive audit-based approach to something that's more proactive and really trying to manage the risk. It's a change in strategy and how you deal with these issues and a change in mindset. And it's not easy because to get people to change in how they approach these issues, it's a lot of management alignment, expectation setting, and communications, right? But if you think about the old way of doing things, naturally, you don't want to see many issues because each issue is seen as something that is bad, right? That's the old way of looking at things. But if you're shifting to a risk mitigation mindset, then you are okay to see issues, provided they're little ones, but you don't want to see the big issues. And in that case, the better visibility, the more real-time visibility you can have, the better you are. And I think for us, it's also embarking on this journey on changing in how we mitigate risks. Ultimately, I would prefer many small issues to deal with than one big, really big one, one serious one that will absolutely disrupt the business. So that's really, in terms of mindset and strategy, what we're aiming for. The reality is that we're running big factories. A lot of people, they all come from different walks of life. They work hard, but with people, there are different personalities and different stories, and there will be conflicts, right? So it's unavoidable. You'll have issues. If you don't see any issues, there's something wrong with the reporting and the transparency within your organization, right? So rather than trying to avoid that fact or to minimize it, we take the approach of looking at it quickly and resolving issues quickly. And as a factory, the business case behind it is quite simple, right? As a factory, you want high efficiency, you want consistent quality, you want on-time delivery. These are all words that our buyer friends would love to hear. And to be able to deliver that is to have less disruption. It's quite simple. And when we're able to anticipate issues and address them before they become too big is what gives us that consistency in the business. And not to mention, linked to that is the loyalty of the workforce. Therefore comes the skill and the motivation and the community, which all, gives back to you, pays back to you in terms of good efficiency, effective efficiency in a big factory. So definitely there's a very strong business case around us, and it's not just benefiting the workers, it's definitely benefiting us as the manufacturers, and very importantly our customers as well. Okay, thank you, Joe. So do you think this level of transparency and the continuous monitoring and improvement benefits your customers as well? Yes, absolutely. Very simply, absolutely. We strive for one thing, right, which is to delight our customers. Well, the second thing is, to maintain a healthy and happy workforce, right? So for us as a factory, the things are quite simple in terms of what we're trying to achieve. And if the workers are happy, the company's performing well, then the customers are the ones that get the ultimate benefits. Okay, thank you so much, Joe. So let me just share my screen very quick. So thank you so much for your insights again, Joe, and for the representative from Htut. It's always very insightful and meaningful for us to hear, of course, from our partners, but also what it means for workers and the businesses. So I would like to thank all the panelists for those insightful discussion on how HRDD looks in practice and how workers' voice and that ongoing and meaningful engagement with workers and the collaboration among stakeholders can create better business intelligence, more ethical business practices, also better conditions across entire supply chains, and have better results for workers as well as results for businesses, as you have been sharing. So these results are possible, of course, because there is trust from the workers as, for example, organizations like Issara, we are on the ground. There are safeguards in place for the workers. But more importantly, there is action and improvements based on workers' voice, as we hear from Joe, Htut, and Kyo-san today. So we hope everyone enjoys this session, and we invite you to visit workersvoices.org to learn more about the Inclusive Labor Monitoring Action Network, the impact metrics, and how you can join this collaboration. And you can also contact us to strategic partners at Issara Institute.org.
So thank you very much again to Joe, to Kusanai, and TAT. Thank you for hosting.